Hello everyone. In this video, we're going to talk about finding out the median for ungroup data and also group data. Right? So first, let's see finding out the median for ungroup data. It's very easy. This is the given data up here. You can see example. So this is the given data that we have. So what is the, according to the definition, how to find the median first? So the very first thing that you have to do is either you convert it into ascending order or descending order. Okay, so I'll just convert into both and then we'll see. Very simple. In the ascending order is nothing but from small to big numbers, right? So let me write ascending order first. So 5 is the least one, next 6, next 8, next 10, next 12, next 15, and 25, right? And what is descending order? Descending order is, writing from big numbers to small numbers, right? So 25, 15, 12, 10, 8, 6, and 5, right? So we have written ascending and also descending. It's up to us what in water any one order is enough. You will find it any other ways. Okay. Now let us see what is the medium of this given data, right? So this is the formula that we have to use. So this is the formula to find out the median for ungrouped data. Okay. So n is nothing but number of scores. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Right? So 7 plus 1 by 2. That gives how much? 8 by 2, which is 1s are 4s are 8, right? So 4 is not the actual median, but fourth term, right? As you can see here, fourth term, right? So fourth term is the median of the given data. Now what is the fourth term? Okay, 1, 2, 3, 4, or 1, 2, 3, 4. So anyways, 10 is the median of the given data. Okay. Right? So it's very easy. You need to substitute the first write it in the ascending or descending order, then substitute the the numbers in the formula, and then you get the median. Only very simple point is do not get confused with the fourth that we got here. So this is actually not the medium of the data, but it is the fourth term. Any number. If this is 5 here, that is fifth term. If that is sixth year, that is sixth term. Okay. So this is the method to find median for ungrouped data. Now let us see how to find out median for grouped data, especially for discrete series. Okay. So this is the example I have taken. So this is the example. If you find out this is the odd number. Right? As you can see, 1, 2, 3, 4, 5. Odd number of data is taken. There's a little difference between finding out the median for odd number and even number in discrete series. Now let us find out. Okay. So this is the given data. What are we first going to do is we need to write in the as I told you in any order, right? So let me write it in the ascending order. Okay. So which is the smallest number? 3 is the smallest number. 3. Do not get confused from the given table and the writing table. I'm just arranging it. Okay. Okay. Arrange the data in ascending or descending order. Now 3. Then what is next? 5. And what is next? 9. And then 11, and then 15, right? So what is the frequency for 3? That is 1, right? And for 5, it is 4. Next is 9, frequency is 2, and 11, frequency is 5, and 15, frequency is
3, right? So we have arranged the data. But before substituting the numbers in the equation, we need to find a new thing. We are adding a new column here in the discrete data for grouped, say, grouped data for discrete series to find out the median, which is nothing but cumulative frequency, CF. Okay, so CF is nothing but, I'll write it here. Okay, let me write it down, otherwise you get confused. Okay. Okay, CF is nothing but cumulative. So CF stands for what? You can refer to here, cumulative frequency, right? Now we have to find out the cumulative frequency. It's very easy. Okay. So what are you going to do is write the first number as it is. Okay. Your cumulative frequency is nothing but you're writing the sequence of the order. Okay. You're writing the numbers in the frequency in the sequence order. But I'll tell you. Let me tell you how to take out the cumulative frequency. Then I'll just write down the numbers. Then you'll understand it very easy. Okay. So write the first frequency as it is. Okay. And next is 1 plus 4. So take down the second one here. 1 plus 4. Okay. So that gives how much? 5, right? And next is 5 plus 2. That gives 7. Okay. And 7 plus 5. That gives 12. And 12 plus 3. So what are you doing here? You're doing the addition. Do not forget, you're doing the addition. So 12 plus 3, 15, right? So, so this is nothing but the total number of frequencies. If you add this thing also, 5 plus 3, 8, 5 plus 3, 8, 8 plus 2, 10, 10 plus 4, 14, and 14 plus 1, 15. Okay, so total 15 frequency, right? But you're writing in the order. Okay, if you see the cumulative frequency, you're writing in the order. Okay, now cumulative, you know how to take the cumulative frequency, right? So what are we going to do is, let me give a clear idea of what is cumulative frequency. Okay, so what is the first number that we're going to have? So this is 1, right? So in first frequency, 3 is written how many times? 1 time, right? So 3 is the first number. Okay, and 2 to 4, after 1, what is the number? 2, right? 2, 3, 4, 5. So up to 5, you have to write which score? You have to write fifth score, right? So 1, sorry, 2, 3, sorry. So second number, third number, fourth number, and fifth number. So we have written the position up to fifth position. We have written 5. Okay, if you count in total 1, 2, 3, 4, 5, but 5 score is written 4 times in up to the fifth position, right? So next is sixth position is taken by sixth and seventh position. So this is the position actually. This is the position of the score. The sixth and seventh position is taken by sixth position and seventh position is taken by 9. Okay, up to seventh, there's a score called 9. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, and 6 and 7. So up to seventh position, sixth and seventh position is occupied by 9th score. And then 8th to 12th, 8th to 12th, there is a occupation of 11th score. So 8, 9, 10,
11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. So we are writing 11 5 times and occupied in between 8th to 12th positions, right? So you have to keep in mind very clear positions and frequencies. So up to 12th position, the 11 is written, and from 13th to 15 number is occupied. 13, 14, and 15th position. Okay. So now I'll give what is frequency and what is cumulative frequency. For example, if you take 3, okay, 3, how many, what is the frequency of 3? 1, right? So how many times 3 is written? Only 1 time. And cumulative frequency is the position of the number in the frequency. Okay. And what is the position of the score 3? Is nothing but 1. Okay. Next, score 5. How many? What is the frequency of 5? Score 5? It is 4, right? And up to how many positions? What is the position of the 5? 4 times. It is from 2 to 5, right? So that is the difference between frequency and cumulative frequency, right? Now let us find the median. So the median is equal to n plus 1 by 2 term. Right? Okay. So what is n here? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 plus 1 by 2, 6 by 2 is equal to 3. Right? So third term. Okay, so there is a small mistake up here. I have taken n very wrong. So what is actually is there are 15 scores. Right? So there are in total there are 15 scores. So nothing but n is equal to 15, right? So this is nothing but we have to count the frequency to get the n, right? So I'm just confused there. So n is nothing but what? How much? 15. So 15 plus 1 is 16 by 2 and gives 8. So 8th term is the median. 8th term is the median, right? So now, what is the 8th term here? Okay, let us see. So this is the positions of the, as I told you, cumulative frequency is nothing but the position of the scores, right? So position of the scores. Now, 8th term is there in between 7 and 12, right? So 8th term is present in between 7th and 12th position. So let us find out 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 is what? 8th term is 11. 11 is the 8th term, right? Don't get confused here. Very simple. So 11 is the median of the data, right? So this is how to find out. This is how to find out the median for this group data in discrete series for an odd number. Now let us see same thing for an even number, right? So if you see this is the given data example. This is the given data. Okay. So again, the same thing. You have to arrange the data first. Okay. So first you have to arrange the data in the ascending or descending order, right? So what do you do first? So write down this. 9 comes first, and then 15.
and then 17, and then 20, and then 28, and 30, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So what is the frequency for 9? This is 4. And 15, this is 3. And 17, this is 7, right? And what is it for 20? So for 20, this is 2. 2 times it is repeated. And 28, the score is 9 times repeated. And 30, this is 3 times repeated. So the same thing, you have to take out the cumulative frequency first. So you have to find out the cumulative frequency, right? So write as usual the first number, right? So write as usual the first number. So 4 plus 3, this is 7. Okay. And 7 plus 7, this is 14. Okay. And 14 plus 2, this is 16. And 16 plus 9, this becomes 25, I think. Yes, 25. And 25 plus 3, 28. Okay. So n is nothing but 28, right? So first we have taken the cumulative frequency, right? Don't get confused while taking the cumulative frequency. It is very easy. Write the first one as usual. Write the first one as usual, and then keep on adding to the below frequency, and then write the next the cumulative frequency, right? So this is how you do the cumulative frequency. Now we have already got n here. Okay, so what is median? By the given formula, above given formula, we'll find out the median for this thing. Okay, so what do you write? Simply n by 2, n by 2. Okay, I don't repeat this. Just directly write down the n by 2 is n is 28 by 2. Plus 28 by 2 plus 1. Okay, now 28 by 2 is 14, right? 14th term plus 14 plus 1, 15th term by 2. So now, what is the task up here is, we need to find out the 14th term and also 15th term. So what is the position, what score is positioned on 15th? You can write it this way also. You can write, what I have given the up here. You can write this way also. Okay. But if you directly look in here, you are already seeing the 14th term. So what is the 14th term here? Score is 17, right? And what is the 15th term? 15 is 20th term, right? By 2. So which is nothing but 37 by 2. Okay. So how much is 37 by 2? Let me do this. Okay, so 37 by 2 is the 37 by 2 is 18.5 is the median of the given data. Median is equal to 18.5, right? So this is how to find out the median for odd number and even number in discrete series. Let us see the continuous series of the group data. Okay.
సో ఈరోజు మనము క్లాస్లో మీడియం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో అన్గ్రూప్ డేటా అండ్ గ్రూప్ డేటా కదా. సో ఈ రెండింటికి మనం ఎలా మీడియం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో మనం చూద్దాం. ఓకే, సో మీరు డెఫినేషన్ మీనింగ్ కనుక చూసుకుంటాం మీడియంకి, మనము ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మీడియంకి మనకి ఇచ్చిన డేటా ఫస్ట్ మనం అన్గ్రూప్ డేటా చూద్దాం. ఓకే, అన్గ్రూప్ డేటాలో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఏదైనా ఏ డేటా అయినా కూడా ఫస్ట్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ రాసుకోవాలి. ఓకే, సో మనకు అన్గ్రూప్ డేటాలో మనకి ఇచ్చిన డేటా ఇది. ఓకే, సో ఇది ఇది ఈ డేటా ఇచ్చారు మనకు. ఫస్ట్ మనం దాన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్. సో అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే చిన్న నెంబర్ నుంచి పెద్ద నెంబర్ వరకు, రైట్? 5 అండ్ 6, తర్వాత వచ్చేసి 8, తర్వాత వచ్చేసి 10, తర్వాత 12, తర్వాత 15, తర్వాత 25. ఓకేనా? మళ్ళీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ రావాలి. సేమ్ పెద్ద నుంచి చిన్న 25, 15, 12, 10, 8, 6 and 5 కదా. సో మనం ఫస్ట్ వర్క్ ఫినిష్ చేసాము, అసెండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లకి మార్చేసుకున్నాము. తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఫార్ములాకి ఈ ఫార్ములా చెప్తున్నాం, ఇది దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనం మీడియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీనికి ఇది అన్గ్రూప్ డేటాకి మీడియన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఈ ప్రాసెస్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఎన్ అంటే ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ స్కోర్స్ కదా. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. సో 7 + 1/2 అండ్ వచ్చేసి ఎంత 4 వస్తుంది. మరి 4 వచ్చేసి డైరెక్ట్ మన మీడియన్ ఇక్కడ రాశాను కదా, 4th టర్మ్. సో 4th టర్మ్ అంటే ఏంటి, 4th ఉన్న పొజిషన్లో ఉన్న ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో దాన్ని మనం మీడియన్ గా కన్సిడర్ చేయాలి, అంటే మీడియన్ లాగా తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు 4th ఏదైనా చూడండి, 1, 2, 3 and 4 కదా. 1, 2, 3 and 4 కదా. సో ఈ 4th టర్మ్ అయితే ఉందో అది మన మీడియన్. మీడియన్ వచ్చేసి ఏంటి, 10. 10 ఈజ్ ద మీడియం ఆఫ్ ది గివెన్ డేటా. మన 10 అనే నెంబర్ ఇచ్చిన డేటాకి మీడియన్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇది అన్గ్రూప్ డేటాకి ప్రొసీజర్. మరి ఇప్పుడు మనం గ్రూప్ డేటా చూద్దాం. గ్రూప్ డేటాలో 2 టైప్స్ ఉంటాయి కదా మళ్ళీ, ఒకటి డిస్క్రీట్ సిరీస్ ఉంటుంది, ఒకటి కంటిన్యూస్ సిరీస్. సో మర్చిపోతుంది, ఫస్ట్ మనం డిస్క్రీట్ సిరీస్కి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం. డిస్క్రీట్ సిరీస్లో కూడా మళ్ళీ ఆడ్ నెంబర్కి డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఈవెన్ నెంబర్కి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఆడ్ నెంబర్కి చూద్దాం. మనకి ఇచ్చిన డేటా ఇది ఫస్ట్. ఓకే, సో ఇది మనకు ఇచ్చిన డేటా. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి. దాన్ని ఏం చేయాలి, అరేంజ్ చేసుకోవాలి. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అని అసెండింగ్ ఆర్డర్ అని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో మనం చేద్దాం. 3 వచ్చేసి చిన్న నెంబర్ కదా, అదే నెక్స్ట్ వచ్చేసి 5, తర్వాత వచ్చేసి 9, తర్వాత వచ్చేసి 11, తర్వాత వచ్చేసి 15 కదా. మనం అసెండింగ్ ఆర్డర్ రాసుకున్నాం. మరి 3 యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి, 1. నెక్స్ట్ 5 యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి, 5 యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ 4 కదా. నెక్స్ట్ 9 ఫ్రీక్వెన్సీ 2 అండ్ 11 ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి 5. ఓకే, అండ్ 15 ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి 3. ఓకే, సో మనం సీక్వెన్స్లో రాసుకున్నాం, ఒక ఆర్డర్లో రాసుకున్నాం, అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీంట్లో కొత్త టేబుల్ వస్తుంది, మనం దాన్ని ఏమంటామంటే క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇదేంటి కింద రాశాను ఇక్కడ, ఇదేంటి క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, సో క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని సిఎఫ్. ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఫస్ట్ చూద్దాం, నేను తర్వాత మీకు క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఇప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది కదా, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేసుకోవాలి. ఓకే, సో 1 రాసాను. మరి దీంతో ఈ కింద ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ మనం యాడ్ చేయాలి. ఓకే, మనం అడిషన్ చేయాలి. 1 + 4 5. ఓకే, నెక్స్ట్ 5 + 2 7. నెక్స్ట్ 7 + 5 12 అండ్ నెక్స్ట్ 12 + 3 15 కదా. సో ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి.
మర్చిపోవద్దు. ఈ అడిషన్ ఈ స్టెప్ మర్చిపోయారంటే మొత్తం మీరు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా తీయాలి అదంతా మర్చిపోతారు. ఓకేనా? సో ఈ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా తీయాలో చూస్తారండి. ఇప్పుడు మనము క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే చెప్తాను. క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటంటే ఈ స్కోర్స్ యొక్క పొజిషన్ అన్నట్టు. ఈ స్కోర్స్ యొక్క పొజిషన్స్ 3 ఎన్ని టైమ్స్ ఏ పొజిషన్లో ఉంది, ఎన్ని టైమ్స్ ఉందంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అయితేనే ఏ పొజిషన్లో ఉందంటే క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. నేను ఇక్కడ కింద రాస్తాను చూడండి. మీరు ఫస్ట్ 3 ఉంది కదా, 3 ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది, 1 టైం ఉంది. ఏ పొజిషన్లో ఉంది, ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది. సో 3. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 నుంచి 5 వరకు మీరు ఇక్కడ చూస్తే 2 నుంచి 5 వరకు ఎక్కడ ఉంది, 5 ఉంది కదా. ఎన్ని టైమ్స్, 4 ఉంది, 4 టైమ్స్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 5 ఈజ్ 4 టైమ్స్ అండ్ ఇట్ ఆక్యుపైడ్ ఫ్రమ్, అంటే ఏ పొజిషన్ నుంచి ఏ పొజిషన్ వరకు ఉంది, సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి 5th పొజిషన్ వరకు ఉంది. ఏ నెంబర్ ఉంది, ఏ స్కోర్ ఉంది, 5 స్కోర్ ఉంది. అది ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది, 4 టైమ్స్ ఉంది కదా. సో సెకండ్ పొజిషన్, థర్డ్ పొజిషన్, 4th పొజిషన్ అండ్ 5th పొజిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ 6th అండ్ 7th ఏ పొజిషన్, ఏ నెంబర్ ఉంది, 9 నెంబర్ ఉంది. సో 6th పొజిషన్ వచ్చేసి 9, 7th పొజిషన్ కూడా 9. ఓకే, అండ్ మళ్ళీ 8th నుంచి 12th ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఉంది 8th నుంచి 12th వరకు. ఏముంది మరి, 11 ఉంది. ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది, 5 టైమ్స్. సో 8th పొజిషన్, 9th పొజిషన్, 10th పొజిషన్, 11th పొజిషన్ అండ్ 12th పొజిషన్ కదా. సో 12th పొజిషన్ వరకు ఏముంది, నెంబర్ 11 ఉంది. ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది, 5 టైమ్స్ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి 15 ఉంది. ఎన్ని పొజిషన్, ఎన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ, 3 టైమ్స్ ఉంది కదా, 3 టైమ్స్ ఉంది. సో అది ఏ పొజిషన్ వరకు ఉంది, 13, 14, 15. సో 13th పొజిషన్, 14th పొజిషన్ అండ్ 15th పొజిషన్ కదా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే పొజిషన్స్ మనం చూసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటేనేమో 3. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 చూద్దాం. 3 యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి, 1 కదా. సో 3 ఎన్ని టైమ్స్, 1 టైం కదా. ఇప్పుడు క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూద్దాం. క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో 1 ఉంది. క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో 3కి ఏ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 1 ఉంది. సో 1 అంటే దాని పొజిషన్ ఏంటి, 1, నెంబర్ 1 పొజిషన్. నేను రాస్తాను మీకు, నెంబర్ 1 పొజిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ 5 నెంబర్ ఉంది. 5 నెంబర్ ఎన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంది, 5కి 4 ఉంది. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు 1, 2, 3, 4 టైమ్స్ ఉంది కదా. పొజిషన్స్ ఏంటి, క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 2 నుంచి 5 వరకు, 2, 3, 4 అండ్ 5. సో అలానే మీరు చూసుకోవచ్చు. 6th పొజిషన్ 9, 7th పొజిషన్ 9, 10, 11, 12. ఓకే, సారీ, నేను సీక్వెన్స్ తప్పు రాశాను. ఓకే, సో 8th పొజిషన్ ఇది, 9th పొజిషన్ ఇది, 10th పొజిషన్ ఇది, 11th పొజిషన్ ఇది, 12th పొజిషన్ ఇది, 13th ఇది, 14th పొజిషన్, 15th పొజిషన్. సో పొజిషన్ మనకు క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏం చెప్తుంది, ఆ నెంబర్ యొక్క ఆ స్కోర్ యొక్క మనకు పొజిషన్ చెప్తుంది క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కదా. సో ఇప్పుడు మనం పొజిషన్స్ అన్ని రాసుకున్నాం అంటే క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా ఏం చేయాలంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఫార్ములా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫార్ములా ఉంది, ఈ ఫార్ములా మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఎన్ వచ్చేసి ఏంటి, 15. సో ఇక్కడ ఏంటంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15. మనకు స్కోర్స్ ఏంటంటే 15 ఉన్నాయి, మొత్తం పొజిషన్స్ మొత్తం 15 ఉన్నాయి కదా, అంటే 15 స్కోర్స్ ఉన్నాయి అన్నట్టు. సో n అంటే ఏంటి, 15 + 1/2. మళ్ళీ ఏంటి ఇక్కడ టర్మ్, అంటే వచ్చిన ఆన్సర్ మీడియన్ కాదు, ఆ వచ్చిన ఓకే. సో మనం
ఆ ఫార్ములాలో మనకు వచ్చిన ఎన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే మనకు దాని మన మీడియం అనేది వస్తుంది. సో 15 + 1 16/2. ఈ టర్మ్ అనేది మర్చిపోద్దు. ఇది మర్చిపోయారంటే మీరు మళ్ళీ అదే నెంబర్ని మీరు మీడియా అనుకుంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎయిత్ టర్మ్ ఈజ్ అవర్ మీడియం. ఓకే, సో చూడండి ఎయిత్ టర్మ్ ఏముందో చూడండి ఒకసారి. రైట్, సో ఎయిత్ టర్మ్ అంటే 1 2 3 4 5 6 7 8. ఒకవేళ మీరు ఇది రాసుకోలేదు అనుకోండి, సింపుల్ గా ఇక్కడ 7th పొజిషన్ వరకు ఉంది. మీరు క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. 7th పొజిషన్ ఉంది ఇక్కడ. 8th నుంచి 12th వరకు ఏ పొజిషన్ ఏం నెంబర్ ఉంది? 11 ఉంది కదా. సో అప్పుడు 7 తర్వాత 8 అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ 11 వచ్చింది కదా. సో 11 ఇస్ ద మీడియం. మీడియం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11. ఓకే, సో ఇలా మనం మీడియం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం డిస్క్రీట్ సిరీస్లోని ఆడ్ నెంబర్కి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం మీడియం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం ఈవెన్ నెంబర్కి. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే డేటా అంతా ఈవెన్ నెంబర్ 1 2 3 4 5 6. సో మనం దీన్ని ఏం చేసుకున్నాం ఇక్కడ అంటే అరేంజ్ చేసుకున్నాం సింపుల్గా. ఓకే, సో ఇలా అరేంజ్ చేసుకొని మనం అంటే అసెండింగ్ నుంచి డిసెండింగ్ ఆర్డర్ వరకు అరేంజ్ చేసుకున్నాం. అరేంజ్ చేసుకున్నాక మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. సో 4 యాస్టీస్ రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ 4 + 3 7. నెక్స్ట్ 7 + 7 14. నెక్స్ట్ 14 + 2 16. నెక్స్ట్ 16 + 9 25. అండ్ 25 + 3 28 కదా. సో ఎన్ వచ్చేసి ఏంటి? 28. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా ఈ ఫార్ములాలో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం. n + 2 అంటే 28/2 ప్లస్ 28/2 + 1 టర్మ్. అర్థమైంది? సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 14 2 1s 14 కదా. సో 14th టర్మ్ ప్లస్ ఇక్కడ 14 + 1 కదా, ప్లస్ 1. సో 15th టర్మ్ కదా. సో 14th టర్మ్ ప్లస్ 15th టర్మ్ by 2. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే 14th టర్మ్ ఇక్కడ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూసుకుంటే 14 డైరెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ. సో 14th పొజిషన్లో ఏముంది? 17 ఉంది. రైట్, అండ్ 15th పొజిషన్లో అంటే 14 తర్వాత 16 వరకు ఏముంది? 20 ఉంది. సో 20/2. రైట్, సో దిస్ ఈస్ 37/2 which is nothing but 18.5. ఓకే, సో median of the given data, okay, is 18.5. okay, so ఇలా మనం ఈవెన్ నెంబర్ డిస్క్రీట్ సిరీస్ కి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఆడ్ నెంబర్ కి నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను. ఇప్పుడు మనం కంటిన్యూస్ సిరీస్ చూద్దాం. ఓకే,